రైట్ మన టీవీ తెలంగాణకు స్వాగతం. ఈరోజు గురుకుల ఉద్యోగ గైడ్లైన్స్ ప్రోగ్రాంలో టెన్సెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అలాగే ఫైనెట్ నాన్ ఫైనెట్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం. మనతో సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ రామభద్ర చార్యులు గారు మనతో ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే సార్, టెన్సెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అలాగే ఫైనెట్ నాన్ ఫైనెట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గురుకుల ఉద్యోగ గైడ్లైన్స్లో. ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు, ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి పూర్తిగా వివరించండి సార్. Sure, definitely. We'll definitely discuss in detail all aspects relating to tenses in English as well as finites and non-finite verbs. Okay. So, good evening viewers. Today in this session, we will discuss matters relating to tenses in English as well as finites and non-finite verbs. Tense means the time at which the action takes place. Action is revealed by the verb in a sentence. So, tense means the time at which the action of the verb takes place. Let us read some sentences here. For instance, I take lunch at 1 p.m. My brother took these 3 promotions in 3 years. We shall take dinner at a restaurant. See, 3 different sentences, and in 3 different sentences the verb take takes 3 different forms. In the first sentence it is in present tense, in the second sentence it is in past tense, and in the third it is in future tense. That way, present, past and future are the 3 main tenses in English. Telugulo భూత, భవిష్యత్, వర్తమాన కాలాలు అంటారు. కానీ మరొకటి కూడా ఉంది, తద్ధర్మ కాలం అనేటువంటిది తెలుగులో. తెలుగులో మొత్తం కాలాలు మనం 4 రకాలు చెప్పుకుంటాం. ఒకటి తద్ధర్మ కాలము, అంటే ఎప్పుడూ జరిగేటువంటి, ఎల్లప్పుడూ జరిగేటువంటి పనులను తద్ధర్మ కాలము అంటాం. ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉన్న పని వర్తమాన కాలం అంటాం. గతంలో జరిగిన పనులను చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు అది భూతకాలం అంటాం. ఇక ముందు జరగబోయేదాన్ని భవిష్యత్ కాలం అంటాం. ఆ విధంగా తెలుగులో వచ్చేటప్పటికి 4 రకాల కాలములు మాత్రమే మనం చెప్పుకుంటాం. టెన్సెస్, only 4 tenses are there in Telugu, whereas in English there are 12 different tenses. Let us see what those 12 different tenses and the various formats. Now, look at these sentences. I take, this is in present indefinite. I am taking, present continuous. I have taken, present perfect. I have been taking, this is present perfect continuous. All these 4 sentences refer to the present time, but in a different way. Each sentence conveys meaning in a different way, although these 4 sentences refer to the present time. Now, look at these sentences. In the sentence first one, I take lunch at 1 p.m. Here the verb is said to be in present indefinite or simple present tense, because it makes a simple statement without indicating definitely whether the action is complete or not. So, it is indefinite. At the same time, it is in simple present format. So, simple present tense or present indefinite tense. Now, look at this, I am taking lunch now. This sentence shows that action is going on at the time of speaking. So, the tense of the verb is called present continuous or present progressive. Present progressive anna, present continuous anna, same thing. ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉన్న పని. ఇందాక మనం చూసిందేమో I take lunch at 1 p.m. means I take lunch at 1 p.m. every day. ప్రతిరోజు కూడా నేను మధ్యాహ్నం 1 గంటకు భోజనం చేస్తాను.
అది ఎల్లప్పుడూ జరిగేటువంటి పని. అయితే ఐఎమ్ టేకింగ్ లంచ్ నౌ, ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ నౌ, ఇది వర్తమాన కాలం. ఇందాకటిది తద్ధర్మ కాలం, ఎల్లప్పుడూ జరిగేటువంటి పని. ఐ హ్యావ్ టేకెన్ లంచ్ జస్ట్ నౌ, ఇంతకు పూర్వం అయిపోయింది ఆ పని. భోజనం చేయడం అయిపోయింది, లంచ్ చేయడం అయిపోయింది. దిస్ సెంటెన్స్ షోస్ దాట్ ది యాక్షన్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీటెడ్ and perfected. Hence, the tense of the verb is called present perfect tense. Now, look at the fourth sentence. I have been taking lunch for the last 20 minutes. That means, taking lunch started 20 minutes ago, and for the last 20 minutes, the taking lunch has been going on. So, here the verb indicates that the action which started some time ago in the past is still going on continuously, and it has not stopped. So, such is the tense, and this tense is called present perfect continuous. ఎప్పుడో మొదలుపెట్టబడి ఎప్పటి వరకు జరుగుతూ ఉన్నది. నేను ఎప్పుడో 40 సంవత్సరాల క్రితము ఉద్యోగంలో చేరాను, ఇంకా చేస్తూనే ఉన్నాను అని అన్నాం అనుకో. ఐ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ ఫర్ ద లాస్ట్ 40 years. I have been working for the last 30 years. I have been teaching lessons on tenses for the last 40 years. అంటే all these years I have been teaching అనేటువంటి భావం వస్తుంది. Just as the present tense has 4 forms, even the past tense also has 4 different forms. Same way, I took, past indefinite. I was taking, past continuous. I had taken, past perfect. I had been taking, past perfect continuous. So, that way, even past tense also has got 4 different forms. Similarly, even future tense also has got 4 forms. They are I shall take, future indefinite or simple future tense. I shall be taking, future continuous. I shall have taken, future perfect, and I shall have been taking, future perfect continuous. So, let us discuss where these different formats are used. The uses of these tenses. Present indefinite tense or simple present tense. This is used in these following situations. Present indefinite tense tells what actually happens at the time of speaking. For instance, Rohit comes here. He plays badminton. The wind blows very fiercely. So, these things, what do they convey to us? They tell us what actually happens at the time of speaking. Rohit comes here, anytime he may come here. Rohit comes. What is the speciality of Rohit? He plays badminton. Not everybody can play badminton. He plays badminton. The wind blows very fiercely. So, these things happen at the time of speaking. The present indefinite tense is also used to express a habitual action. For instance, birds fly in the air, not human beings. Human beings can't fly unless they get into an aeroplane or a balloon, something like that. But birds fly with their wings in the air. Cows eat grass. Hema writes with her left hand. Not everybody can write. My father goes for a walk every morning. So, these are all habitual actions. Birds fly, it is their habit. Cows eat grass. Hema writes with her left hand. Everybody normally writes with their right hand, but Hema writes with her left hand. So, my father goes for a walk, but I don't go because I am very busy. He is leading a retired life
So, he goes for a walk every morning. The present indefinite tense is used to express some general or universal truth. For instance, man is mortal. The earth revolves around the sun. Sugar is sweet. Sugar can't be. Okay? Sugar is always sweet. It is a universal truth. Heat expands bodies. So, earth revolves around the sun, not the sun revolving around the earth. Man is mortal. Manavudu, martyudu. So, these are all universal truths. When we are expressing universal truths, we have to express them in present indefinite tense or simple present tense. And moreover, during a narration which begins in a simple past tense, suddenly we may switch over to simple present tense. It may be a trick used by the narrator so as to make the listeners, make them feel past events seem immediate. Let us look at a narration. Once there lived a king. One day, he rode into a forest for a hunt. At one place, he listens to the sound of a roaring lion at a distance behind a bush. He shoots 2 arrows in that direction. After some time, he goes to search behind the bush. The lion escapes and he finds a deer hit with the 2 arrows. What happened here? Look at the first two sentences. Once there lived a king. So, the narration started with past tense, lived. One day he rode ridden. He rode into a forest for a hunt. Okay. Now, the narrator switches over to present tense. At one place, he listens to the sound of a roaring lion at a distance behind a bush. Then what does he do? He shoots 2 arrows in that direction. After some time, he goes to search behind the bush. The lion escapes and he finds a deer hit with the 2 arrows. So, the very first 2 sentences are expressed in past tense, and later the narrator switches over to simple present tense, so as to bring a kind of feeling that the listeners are viewing what is happening during narration. Okay? Now, present indefinite tense is also used to represent a future action when its futurity is clear from the context. Adyatara bhavishyatu. For instance, the college reopens on next Monday. Once an institution is closed for holidays, it is definite that the institution gets reopened. So, the college reopens next Monday. We go to Chennai tomorrow. It is definite, we have already reserved tickets and all arrangements have been made, and tomorrow we are sure of going to Chennai. So, we go to Chennai tomorrow. Actually, we have to express it in future tense, but when it is definite, a future action is to be definitely is going to be taking place. In such cases, we can also use simple present tense or present indefinite tense. The chief minister returns next Saturday. It is not anybody else, it is chief minister. He will definitely return. He returns. Why do we say returns? Because it is sure, it takes place surely and certainly. Now, we move on to present continuous. Present continuous tense is used to represent an action that is going on at the time of speaking. It is raining outside.
the child is sleeping, mother is cooking food, they are in the kitchen, mother is cooking food. అమ్మ వంట చేస్తోంది, బిడ్డ నిద్రపోతోంది, బయట వర్షం పడుతోంది. సో ఇదంతా ఏమిది? At the present moment, the actions, all these things are taking place. The action that is going on at the time of speaking. మనం ఆ విషయాలు చెప్తున్నప్పుడు అవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. అంటే ఏమిటి? ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పనులు. వాటిని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి we use present continuous tense. This present continuous tense is also used to indicate future action in an informal expressions. For instance, I am going to Delhi on Friday. My brother is coming soon from USA. You are playing a match next Sunday. So, future actions in an informal expression. When we try to indicate a future action in an informal way, we can also express those things in present continuous. I am going to Delhi on Friday, like that. Present perfect tense. Present perfect tense is used to express an action just completed. For instance, the children have done their homework and now they are playing games, because they have completed their homework and there is nothing to do regarding their studies. Now they are playing. Suman has applied for a new job. He worked somewhere in some job and now he lost that job. He has applied for a new job. Recently he has applied a new job. We have taken tea just now. Just now we have taken tea. So, these things express an action just completed. So, whenever we want to express an action just completed, we have to use this present perfect tense. It is also used to refer to a past action, the impact of which is still enjoyed. For instance, I have studied the law course in Osmania University. Because I have studied law course in Osmania University, now I am practicing as a lawyer and got good name and fame as a lawyer because of studying there in Osmania University. So, the impact of studying over there is there still being continued. So, in such cases, the expression shall be in present perfect tense. We have lived in this house. We have lived in this house for 15 years. That means, still the memories of staying over there linger in our mind. మన మనసులో ఆ ఇంట్లో 15 సంవత్సరాలు ఉన్నాం. ఎన్నెన్నో మెమరీస్, ఎన్నెన్నో స్మృతులు అవన్నీ గుర్తుకు ఎప్పుడూ వస్తూనే ఉంటాయి కనుక దాని ఇంపాక్ట్ అక్కడ 15 సంవత్సరాలు ఉన్న దాని యొక్క ప్రభావం ఎప్పుడూ మన మనసులోనే ఉంటుంటుంది కనుక మనం ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ వాడవచ్చు. వీ హ్యావ్ లివ్డ్ ఇన్ దిస్ హౌస్ ఫర్ 15 years. It is wrong to say, I have sent a mail to him yesterday and we have seen him last week, because no definite point of time should be mentioned when present perfect tense is used. If we have to mention a definite point of time, then we have to use simple past tense, like I sent a mail to him yesterday, instead of saying I have sent a mail to him yesterday. If you say I have sent him a mail yesterday, it would be wrong. Instead, what we should do? It has to be expressed this way. I sent a mail to him yesterday. We saw him last week, instead of we have seen him last week. But if there is the impact of seeing him till now, you can say I have seen, we have seen. Past indefinite or simple past tense. All 4 present tenses
In 3 present tenses we have discussed in detail now where they are to be used. Now, we move on to past indefinite or simple past tense. The past indefinite tense expresses past action or event. For instance, I went to my friend's house yesterday. The chief guest gave an inspiring speech. The monkey climbed the tree. So, to express past action or some past event. The past indefinite tense is also used in the sense of used to do, to express a habitual action in the past. For instance, while in college he studied 8 hours a day. That means he used to study 8 hours a day. Edison, Thomas Alva Edison, who invented electric bulb, he sold, that means used to sell newspapers before he became a famous inventor. We played on the bank of the river in our school days. In our school days, we played on the bank of the river. ఆ నది ఒడ్డున ఆడుకునేవాళ్ళం. అప్పుడప్పుడు నదిలోకి వెళ్ళి ఈతలు కొట్టేవాళ్ళం. So, we used to play. The meaning of played here is we used to play. That means it expresses a habitual action in the past. Past continuous tense. This past continuous tense is used to represent an action which happened at some time in the past. For instance, it was raining when we went out, but it's not raining now, but when we went out, it was raining. At that time, it was raining. So, something or some action happened at some time in the past. So, to express such thing, we have to use this past continuous. It was raining when we went out. The girls were dancing last night at 8 p.m. రాత్రి 8 రాత్రి గత రాత్రి they were dancing, but not at 6 o'clock, but not at 10 o'clock. They were dancing at 8 p.m. He was hiding in the bathroom when the TC came on rounds. Ticket collector comes on rounds. This fellow was hiding in the bathroom when the TC came on rounds. So, he was hiding. When was he hiding in the bathroom? When the TC came. At that time, he was hiding in the bathroom. Perhaps he might have not got the ticket. Past perfect tense. This past perfect tense denotes an action completed at some point of time in the past before some other past action took place. రెండు జరిగిన పనులు ఉంటాయి గతంలో, అందులో ఒకటి ముందు ఒకటి వెనక జరిగి ఉంటాయి కదా, ఆ ముందు జరిగిన పనులు చెప్తామన్నమాట ఈ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో. రెండు జరిగిన పనుల్లో ముందు జరిగిన పనులు చెప్పేటువంటి దానికి ఉపయోగిస్తాం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, I had seen him before he left for UK. Now, he is not in India, he has already left for UK. Before he left for UK, I had seen him. వాడిని అప్పుడు చూశాను, వాడు యూకేకి పోకముందు చూశాను. Nehra had taken 2 wickets before the play was interrupted by the rain. The play was interrupted by the rain. That is also a past action. Nehra, the bowler Nehra, had taken 2 wickets. When did he take those 2 wickets? Before the play was interrupted by the rain. ఆ రెయిన్ వలన ఆట ఆగిపోయిందే, దానికి ముందు రెండు జరిగిన పనుల్లో ముందు జరిగిన పని. సో, నెహ్రా హ్యాడ్ టేకన్ 2 wickets, నాట్ నెహ్రా టుక్ 2 wickets బిఫోర్ ద ప్లే వాజ్ ఇంటరప్టెడ్. The train had already left before we reached the station. We reached the station, the train left. Which took place first? The train left the station, then we reached the station. These two are past things, but which had happened before the train leaving the station. So, we have to express that in past perfect tense.
the train had already left before we reached the station. Now, we move on to future tenses. Future indefinite or simple future. This future indefinite tense denotes an action or event which is still to take place. ఇక ముందు జరగబోయేటువంటి పని ఇందులో చెప్తామన్నమాట. ఇక ముందు జరగబోయే పనులను చెప్పడానికి మనం వాడేది ఫ్యూచర్ ఇండెఫినిట్ ఆర్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, we shall buy a new house in this city next month. Right now, let us search for good houses and let us buy. We shall buy a new house in the city next month. I shall tell him the truth, not now. I shall tell him truth sometime later. Ippudu this is not right time for him to tell the truth. We'll certainly pass the test. Now we are working hard. We'll certainly pass the test. So, he will certainly, because he is working hard, he will definitely pass the test. Future continuous. ఇక ముందు జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్. An action continuously happens in future. So, this represents an action that may be taking place at some point of time in future. I shall be going to USA tomorrow evening. It takes place nearly making journey to USA. It may happen, it may take place nearly 24 to 30 hours. So, I shall be going to USA tomorrow evening. We shall be visiting Ooty in the summer. They will be meeting at the club this evening. He will be waiting for us tomorrow morning. వాడు మన కోసం అక్కడ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు. మనం వెళ్ళేటప్పటికి వాడు మన కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకు? టు రిసీవ్ అస్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ప్లేస్ సమ్ టైమ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. Future perfect tense. This denotes an action that is going to be completed before a certain point of time in future. For instance, I shall have taken bath before he comes. వాడు వచ్చేటప్పుడు నేను స్నానం చేసి ఉంటా. నేను స్నానం చేయడం అనేది వాడు రావడానికి ముందే అయిపోతుంది. డోంట్ వరీ. వాడు వచ్చి వెయిట్ చేస్తాడు నీ కోసం అనుకుంటామేమో. లేదు. I will complete my bath. I shall have taken bath before he comes. Two future actions, but one action precedes, one action completes before the other action. So, I shall have taken bath before he comes. We shall have completed half the course by Diwali. Diwali వచ్చేటప్పటికి సగం కోర్స్ అయిపోతుంది. సగం కోర్స్ అయిపోతుంది, ఆ తర్వాత దివాళీ వస్తుంది. కాబట్టి both are the things going to take place in future. The first thing is to be expressed in future perfect, just as in the case of past perfect. రెండు జరిగిన పనుల్లో ముందు జరిగిన పని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో మనం చెప్తాం. రెండు జరగబోయే పనుల్లో ముందు జరగబోయే పని ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో చెప్తాం. దట్ మీన్స్ షల్ హ్యావ్ ఆర్ విల్ హ్యావ్ వస్తుంది. దాని తర్వాత థర్డ్ ఫామ్ కంప్లీట్, కంప్లీటెడ్, కంప్లీటెడ్ a past participle. Take, took, taken. Give, gave, given. Eat, ate, eaten. A third form వస్తుంది పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అన్నిట్లో. శాంతా విల్ హ్యావ్ గాన్ టు ముంబై బిఫోర్ మోహన్ విల్ అరైవ్. మోహన్ విల్ అరైవ్, బట్ బిఫోర్ దాట్ శాంతా విల్ హ్యావ్ గాన్ టు ముంబై. ఓ మోహన్ ఎప్పుడు వస్తాడు? ఓ రేపు సాయంత్రం వస్తాడు. శాంత ముంబైకి అంతకన్నా ముందే వెళ్ళిపోతుంది, మధ్యాహ్నమే వెళ్ళిపోతుంది, వాడు సాయంత్రం వస్తాడు. So, Shanta will have gone to Mumbai before Mohan will arrive, like that. Present perfect continuous. Now, let us discuss things relating to perfect continuous tenses. Present perfect continuous. This present perfect continuous tense indicates an action that started some time ago in the past and being continued still. Okay? For instance, we have been waiting to receive you for the last 3 hours. మరి బాబు నీ కోసం 3 గంటల నుంచి ఇక్కడ ఎదురు చూస్తున్నాం నాయన అని అంటుంటాం కదా. సో the action of waiting started 3 hours ago and still it is going on.
we have been waiting to receive you for the last 3 hours, or we have been waiting to receive you since 9 AM. చాలామంది ఈ ఫర్ వాడాల్సిన చోట సిన్స్ వాడాల్సిన చోట ఫర్ వాడేస్తుంటారు. ఫర్ వాడాల్సింది ఎప్పుడు పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చెప్తున్నప్పుడు ఫర్ వాడాలి. పాయింట్ ఆఫ్ టైం 9 AM అక్కడ సిన్స్ వాడాలి. సిన్స్ 3 hours అంటుంటారు గబాల్ని, విచ్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. సిన్స్ ఎప్పుడు వాడతాము? పాయింట్ ఆఫ్ టైం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు. ఫర్ ఎప్పుడు వాడతాము? పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. I have been waiting, we have been waiting to receive you for the last 3 hours, or we have been waiting to receive you since 9 AM. ఉదయం 9 గంటల నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం. ఫలానా పాయింట్ ఆఫ్ టైం. He has been working as a lecturer in this college since 2010 AD. ఈ కాలేజీలో 2010 నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాడు. He has been working as a lecturer in this college since 2010. This action started sometime ago, that is 2010, and still he is working in this college. Past perfect continuous. The past perfect continuous tense denotes an action started some time ago in the past, continued for some time, and ended. For instance, he had been working as a tutor in this college from 2001 to 2009 AD. The same man who has been working in this college as a lecturer, he worked in this same institution as a tutor before that. He had been working as a tutor in this college from 2001 to 2009. ఆ పీరియడ్లో ట్యూటర్గా పనిచేస్తూ ఉండెను. తర్వాత 2010 నుంచి he has been working as a lecturer. That's the difference between present perfect continuous and past perfect continuous. Similarly, future perfect continuous ఇక ముందు జరగబోతూ ఉంటుంది. ఎట్లాది? He will have been working as the principal of this college after 2020, because he has been working now as a lecturer. By means of his seniority, he may be promoted as principal, and he will have been working as the principal of this college after 2020. 2020 తర్వాత ఆయనే ప్రిన్సిపల్ అవుతాడు, ప్రిన్సిపల్గా పనిచేస్తూ ఉంటాడు. సో this future perfect continuous denotes an action that may start at some point of time in future and continue for some more time in future. In such cases, we have to use future perfect continuous. Now, we have discussed in detail where all these 12 tenses are to be used. Let us revise these tenses once again. See, look at these sentences. Present indefinite or simple present tense. I take lunch by 1:30 PM every day. ఎల్లప్పుడు ప్రతిరోజు అలాగా 1:30కి నేను లంచ్ చేస్తాను. Past indefinite or simple past. I took lunch by 1:30 PM yesterday. Future indefinite or simple future. I shall take lunch by 1:30 PM tomorrow. రేపు జరగబోతుంది. అది గతంలో జరిగితేనేమో పాస్ట్ ఇండెఫినిట్, రేపు జరగబోతేనేమో షల్ టేక్, అది ఫ్యూచర్ ఇండెఫినిట్ ఆర్ సింపుల్ ఫ్యూచర్. నౌ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్, ఇప్పుడు జరుగుతుంది. ఐ యామ్ టేకింగ్ నౌ, ఐ యామ్ టేకింగ్ లంచ్ నౌ. నౌ ఇట్ ఈస్ 1:30 PM, నౌ ఐ యామ్ టేకింగ్ లంచ్. Past continuous, I was taking lunch at 1:30 PM yesterday. Future continuous, I shall be taking lunch at 1:30 PM tomorrow, because 1:30 PM is the time when I take lunch every day. That is my habit. I have taken lunch just now. Present perfect tense. ఇంతకు ముందే అయిపోయింది, అది భోజనం చేయడం, లంచ్ చేయడం అయిపోయింది. పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, ఐ హ్యాడ్ టేకెన్ లంచ్ బిఫోర్ యూ కేమ్ టు మీ యెస్టర్డే. నువ్వు రాకముందే, నేను వచ్చావే అప్పటికి ముందే నేను తినేస్తున్నాను. ఐ హ్యాడ్ టేకెన్ లంచ్ బిఫోర్ యూ కేమ్, రెండు జరిగిన పనులు ముందు జరిగిన పని, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. అలాగే ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్, ఐ షల్ హ్యావ్ టేకెన్ లంచ్ బిఫోర్ హీ విల్ కమ్ టు మీ టుమారో. హీ విల్ కమ్, వాడు వస్తాడు కదా రేపు ఎప్పుడో, వాడు వచ్చేటప్పుడు నేను తినేసి ఉంటాను. ఐ షల్ హ్యావ్ టేకెన్ లంచ్ బిఫోర్ హీ విల్ కమ్ టుమారో. ప్రజెంట్
perfect continuous. I have been taking lunch for the last 20 minutes. గతంలో ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయింది, ఇంకా జరుగుతూ ఉంది. Past perfect continuous. I had been taking lunch from 1 p.m. to 1:30 p.m. yesterday. అలాగే ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. I shall have been taking lunch from 1 p.m. to 1:30 p.m. tomorrow. So, I think you will have a definite knowledge, a complete thorough knowledge now relating to all these 12 kinds of tenses in English. How many tenses are there in English? There are 12 tenses, whereas in Telugu we have got only 4 tenses. కాలములు తెలుగులో 4 ఉన్నాయి. భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలములు తద్ధర్మ కాలం. But whereas here 12 tenses are there in English. Now we move on to finite and non-finite verbs. What are these finite verbs and non-finite verbs? Let us look at these sentences. Sunita thinks that she is a great singer. I want to learn French. These are the two sentences here. In sentence 1, the verb thinks has got subject and it is limited by the number and person of its subject. What's that? The subject is Sunita. Who thinks that she is a great singer? Who thinks? Sunita. So, Sunita is the subject. She thinks, third person, singular. That is why thinks. Sunita thinks. The verb thinks is limited by the number and person of the subject. That is Sunita. And verbs which are that way limited by the number and person of the subject are called finite verbs. తెలుగులో అయితే మనము సమాపక క్రియలు అంటాం. మరి నాన్ ఫైనైట్ వెర్బ్స్ అంటే అసమాపక క్రియలు. అంటే ఆ క్రియ యొక్క యాక్షన్ పూర్తి కాదనమాట. ఇప్పుడు చూడండి రెండో వాక్యం, ఐ వాంట్ టు లెర్న్ ఇంగ్లీష్, ఐ వాంట్ టు లెర్న్ ఫ్రెంచ్. వాంట్ ఈస్ ద ఫైనైట్ వర్బ్ because it has the subject and it is limited by the person and number of the subject. Who is the subject here? I want to learn French. Who wants to learn French? I. So, want is the finite verb, but the other verb is there, to learn. It has no subject, and the verb which does not have a subject in the sentence is called a non-finite verb. In this case, this is what sort of non-finite verb it is? It is an infinitive, a to form of the verb, to learn, to go, to eat, to write, to jump. So, all such sort of things which are verbs preceded by the word to, the preposition to, are said to be infinitives. That is one kind of non-finite verbs. Non-finite verbs are of 3 groups. The first group is infinitives. See, look at those things: to learn, to write, to speak, to break. These are all present infinitives. To have learned, to have written, to have spoken, to have broken, these are all perfect infinitives. Participles, this is the second group of non-finites: learning, writing, speaking, breaking, eating, speaking, talking, all ing form of verbs. They are present participles. Learned, written, spoken, broken, these are all past participle. Eat, ate, eaten, write, wrote, written, speak, spoke, spoken, break, broke, broken. So, the third column, past participles, they are all the participles used in sentences which are non-finite verbs. The third group of non-finite verbs is the gerund or verbal nouns like learning, writing, speaking, breaking. Reading books is his hobby. So, speaking, breaking, writing, learning. So, these are all
gerunds. We call them as gerunds, otherwise they are also called as verbal nouns. Now, let us see about infinitives. Look at these sentences. I want to write a letter. I ought to have written a letter. I can write a letter. I could have written a letter. See the differences between each of these sentences. I want to write a letter. So, to write is an infinitive, that is present in infinitive. To have written, this is perfect infinitive, which is in perfect tense. Have written. I can write a letter, I could have written a letter, and these things are bare infinitives. They do not have to before them. The verbs, the infinitives that are used with to are said to be to infinitives, and which are used, the infinitives which are used without to are termed as bare infinitives. And then comes participle, non-finites, other variety is participle. Look at this sentence. Seeing the lion, the man ran away. దాన్ని చూసాడు సింహాన్ని, అమ్మో పరిగెత్తి పారిపోయాడు. Here seeing is the form of the verb see and has an object. What is that object? Lion. What did he see? The lion. That is the object. So, at the same time seeing is also an adjective. Seeing the lion, the man ran away. So, seeing the lion adds some more meaning to the man. So, it is acting as an adjective and it qualifies the noun man. So, it is also called a verbal adjective or participle. The participles are of two kinds. Present participle. Look at this sentence. I see a boy running across the field. Hearing a loud sound, we rushed out. Here the underlined words running, hearing, they are in all present participles. They are in form of verbs. They represent an action as going on, and it is the action is incomplete also. In the first sentence, the action takes place in the present, while in the second sentence, the action takes place in the past. See, look, hearing a loud sound, we rushed out. So, the rushed out, that is the main verb in the sentence. That is the deciding factor. Thus, the present participle indicates an unfinished action. It can be used with all tenses. The time of action is shown by the finite verb in the sentence and not by the participle. The past participle. See, look here, driven by the rain, we took shelter in a hut. We took shelter in a hut. Why? Why did we take shelter in the hut? Driven by the rain, because the rain has driven us. Stricken with grief, she threw herself on the bed. Why did she throw herself on the bed? She threw herself on the bed because she was stricken with grief. So, these are all past participles. Strike, struck, stricken, drive, drove, driven. Driven by the rain, we took shelter in the hut. Stricken with grief, she threw herself on the bed. So, we saw another sentence. We saw a goods train loaded paddy bags. Ill-gotten wealth is a curse. Bent with age, the old man tottered along. So, here what do we notice? We notice that the past participles usually end with ed, d, t or n. N, gotten, ill-gotten, bent, it is ending with t.
stricken ending with N, driven ending with N, loaded ending with ed. So, they represent a completed action. Because of that, this happened. Likewise, we use past participles so as to express those actions. The perfect participle. Look at these sentences. Having given message, the guest departed. Message ఇచ్చాడు వెళ్ళిపోయాడు. Message ఇచ్చి guest వెళ్ళిపోయాడు. He departed. మనం వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయాడు. Not having applied in time, he could not get this scholarship. Because he did not apply in time for the scholarship, he did not get. Not having applied in time. Having been elected to the Rajya Sabha, he went to New Delhi to attend the Rajya Sabha meetings. The underlined are not past participles, but they are perfect participles. Having given message, having applied, having been elected. So, these are all past participles, not past participles, they are perfect participles. Represent action as having been completed some time in the past. Now, we move on to the third variety, the gerund or verbal noun. See, look at this sentence. Singing is his hobby. What is his hobby? Singing. Here, singing is the verb ending in ing. At the same time, it is the subject of the verb is, and hence it does the work of a noun. So, such a form of verb ending in ing and used as a noun is called a gerund or verbal noun. Verb form acting as a noun. Singing is his hobby. Reading books is his hobby, like that. రైట్ సార్, ఒక ఫోన్ లైన్లో ఒక రెడీ ఉన్నారు సార్. ఓకే, రైట్. మీ పేరు, మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారో చెప్పి మీ ప్రశ్నను స్పష్టంగా అడగండి. మీరు ప్రశ్న అడిగేటప్పుడు మీ టీవీ వాల్యూమ్ మీట్లో పెట్టుకోండి. హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్. హలో సార్. చెప్పండి అమ్మ. నేను వనజ నిర్మల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే సార్. ఓకే, కమ్ ఆన్. హలో. మాట్లాడండి. హలో సార్, ఫినైట్ నాన్ ఫినైట్ వర్బ్స్ గురించి చెప్తున్నారు కదా, అది ఎగ్జామ్లో ఎలా అడుగుతారు అనేది క్వశ్చన్ ఫామ్. ఓకే, గుడ్. ఫైనైట్ వర్బ్స్, నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్స్, వాటిని గురించి పరిపూర్ణ అవగాహన మీరు ఏర్పరచుకుంటే ఏ విధమైనటువంటి ప్రశ్న అయినా మీరు వాటి మీద అడిగేది ఆన్సర్ చేయవచ్చు. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, ఐడెంటిఫై ద నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ అని అడగవచ్చు. ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ వచ్చి అందులో నాన్ ఫైనైట్ వెర్బ్ ఏది అని అడగవచ్చు, లేదు ఫైనైట్ వెర్బ్ ఏది అని అడగవచ్చు. ఓకే, ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఫైనైట్ వెర్బ్స్ అంటే పరిపూర్ణ అర్థం, దాని అర్థం పూర్తిగా ఉంటే సంపూర్ణ క్రియ, సమాపక క్రియ తెలుగులో చెప్పుకుంటే. అసమాపక క్రియ, దాని అర్థం పూర్తి కాలేదు, అది అసమాపక క్రియ అని తెలుగులో అంటాం. ఇంగ్లీష్లో నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్. యూ కెన్ వెరీ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై. ఓకే, రైట్. సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళి రైట్ సార్, మరొకరు ఫోన్ లైన్లో ఉన్నారు. రైట్, మీ పేరు, మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారో చెప్పి మీ ప్రశ్న స్పష్టంగా అడగండి. హలో. ప్రశ్న అడగండి. హలో. హలో. మాట్లాడండి. నాకు వినిపించట్లేదు సార్. ఏంటండి? హలో. మాట్లాడండి, వినబడుతుంది, మాట్లాడండి. సార్, ప్రశ్న అడగండి అమ్మా. సార్, నాది సోషల్ సార్ మెథడ్, సోషల్ ఫస్ట్ మెథడ్. ఓకే. సెకండ్ మెథడ్ ఇంగ్లీష్ సార్. ఏంటది? మీ ప్రశ్న అర్థం కావట్లేదండి. You please repeat your question. రైట్. ఓకే సార్, ప్రశ్న అర్థం కావట్లేదు, ఫోన్ లైన్ కట్ అయింది సార్. మనం ఇక సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్దాం. ఓకే, ఓకే, రైట్. now let's move on to the next thing, that is gerund.
Look at this sentence, singing is his hobby, and singing is the verb ending in ing, and the verb ending in ing form and used as a noun is called a gerund or a verbal noun. See, look at the various forms of the gerund. Here there are sentences, 4 sentences are available, look at them. I like shooting, this is present. Being shot is no joke, it is present as well as passive. Mohan was charged with having shot a policeman, this is present perfect. His having been shot at made him nervous, this is present perfect as well as passive. So, these are all various forms of gerunds. Okay? Now, let us move on to next item. Here the underlined verbs in 2, 3, 4 sentences are called compound gerunds, and they are not very often used. And some more examples, let us see. He does not like being seen in their company. He complained of having been tortured by the police. Having been tortured by the police, he complained about it. He was charged with having committed arson. So, these are all compound gerunds. రైట్ సార్, ఇంకొకరు ఫోన్ లైన్లో ఉన్నారు. ఓకే, రైట్, మీ పేరు, మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారో చెప్పి మీ ప్రశ్న స్పష్టంగా అడగండి. హలో హలో, యా చెప్పండి, మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు, మీ పేరు చెప్పి మీ ప్రశ్నను అడగండి. రవి సార్ మా పేరు. చెప్పండి రవి. ఖమ్మం నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే సార్ కొంచెం తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాం సార్ మీరు చెప్పేది. ఓకే, అదే కూడా కొంచెం ఫాస్ట్ గా అయింది సార్, కొంచెం మేము రాసుకోవడానికి కూడా టైం లేకుండా అయిపోయింది. అదే సార్ కొంచెం దాని గురించి చెప్తామనేసి. ఓకే ఓకే రైట్ రవి, 1 అవర్ టైం ఉంటుంది కాబట్టి కాస్త ఫాస్ట్ అయిపోయింది ఖచ్చితంగా. అయినప్పటికీ వీఆర్ ట్రయింగ్ అవర్ బెస్ట్, లెవెల్ బెస్ట్ టు explain everything in detail, both in English as well as in Telugu also, okay, wherever it is possible. రైట్ సార్, ఇంకొకరు ఫోన్ లైన్లో ఉన్నారు. ఓకే, హలో రైట్, మీ పేరు, మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారో చెప్పి మీ ప్రశ్నను స్పష్టంగా అడగండి. హలో హలో, యా మాట్లాడండి. హలో సార్ మనోజ్ సార్. యా మనోజ్, చెప్పండి మనోజ్. నేను హ్యావ్ హ్యాడ్ గురించి తెలుసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సార్. దాని గురించి ఇంకొంచెం పెద్దగా మాట్లాడండి. హ్యావ్ హ్యాడ్ ఆ రెండింటిని కలిపి యూజ్ చేస్తుంటారు. హ్యావ్ హర్డ్, హ్యావ్ హ్యాడ్, హ్యావ్ హ్యాడ్. ఎస్ సార్. ఓకే, there have is the helping verb, the had is main verb. Okay, I have had, I have gone, I have eaten, like that. Okay, have had. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పగలరా సార్ రెండింటిని కలిపి యూజ్ చేయడం? The main verb is have. Okay, when it is used in present perfect tense, then you can say I have had. You can also use I had had in past perfect tense. Okay, the second verb is main verb, the first verb is auxiliary helping verb. Okay, థ్యాంక్ యూ. రైట్ సార్, సబ్జెక్ట్ కంటిన్యూ చేయండి. Okay, thank you. Let's move on. Gerunds as simple nouns. Let us look at these sentences. The partings are always painful. The paintings, his paintings have been exhibited in Singapore. The lighting struck the building. So, in all these things, the underlined words are gerunds. They are treated here as simple nouns. Most of them take articles before them and they form plurals also. So, the partings. At the end of every academic year, all participants, all the students depart, and that parting hour is always painful. In each and every institution, the partings are always painful. So, parting
అనేది ing form of verb, it is a gerund used as a noun and it takes plural, partings. Similarly, his paintings, paint, painting, painting used as a noun. So, plural is paintings. His paintings have been exhibited in Singapore. The lighting struck the building. That way, most of these take articles before them and form plurals, the gerunds which are in the form of simple nouns in sentences. We can also substitute a gerund for an infinitive. In place of an infinitive, we can also use gerund. Look at these sentences. To die is better than to surrender. Instead of to die, we can use dying, the gerund. The ing form of verb is gerund. To form of verb is infinitive. We have already discussed about these things. Instead of, in place of an infinitive, we can also use a gerund to make good sense. So, to die is better than to surrender. It can be replaced as dying is better than surrender. To attack is better than to wait indefinitely. Attacking is better than waiting indefinitely. Can you teach me to paint? In place of to paint, you can also use painting. Can you teach me painting? Likewise. A preposition and a gerund used instead of an infinitive after a certain verb and adjective. Look at these sentences. I am thinking of visiting Shimla. I am thinking of visiting అనాలి కానీ టు విజిట్ అనకూడదు. ఐఎమ్ థింకింగ్ టు విజిట్ షిమ్లా అని గబాల్ అంటుంటారు. ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఐఎమ్ థింకింగ్ ఆఫ్ విజిటింగ్ షిమ్లా. షీ ఈజ్ ఫాండ్ ఆఫ్ డాన్సింగ్, నాట్ టు డాన్స్. షీ ఈజ్ ఫాండ్ ఆఫ్, ఫాండ్ ప్రక్కన ఆఫ్ రావాలి, ఆఫ్ వచ్చింది కనుక డాన్సింగ్ రావాలి. సో షీ ఈజ్ ఫాండ్ ఆఫ్ డాన్సింగ్. We are confident of winning the election, not to win. We must refrain from, refrain వెంబడి from రావాలి. So, a preposition and a gerund used instead of an infinitive after certain verb. We must refrain from talking to such people. అలాంటి వాళ్ళతోటి మాట్లాడడం మనం మానేస్తే మంచిది. మానేయాలి. చెడ్డవాళ్ళతోటి మాట్లాడడం మానేయాలి. మంచి వాళ్ళతోటి మాట్లాడితే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎన్నో మంచి విశేషాలు మనం తెలుసుకుంటాం. అదే చెడ్డ వాళ్ళతో మాట్లాడడం రిఫ్రైన్ మానేయాలి. స్టూడెంట్స్ అబ్స్టెయిన్ ఫ్రమ్ అటెండింగ్ క్లాసెస్. Likewise, instead of to attend, we have to use from attending. So, gerund is used instead of an infinitive, a preposition and a gerund. Okay, sir. Used instead of an infinitive after certain verbs. రైట్ సార్. సమయం అయిపోయింది సార్, మనకి ఇంకా సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది. Gerund in just last one. Okay. Gerund in certain compound words, walking stick for instance, frying pan, writing table, looking glass, carving knife, sleeping bag. These are all compound words. They are all gerunds in certain words. They are compound words. Walking stick, frying pan. Okay. రైట్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. మీ విలువైన సమాచారానికి నాకు చాలా మంచి సబ్జెక్ట్ ఈరోజు చెప్పారు. టెన్సెస్ అలాగే ఫైనెట్ నాన్ ఫైనెట్ గురించి. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది ఈరోజు కార్యక్రమం. ఒకవేళ ఈ కార్యక్రమాన్ని మిస్ అయిన వాళ్ళు, రాసుకోలేమనుకున్న వాళ్ళు కూడా యూట్యూబ్లో అలాగే softnet.com వెబ్సైట్లో కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ డౌన్లోడ్ ఉంటుంది. మీరు అక్కడ చూసి కూడా రాసుకోవచ్చు. ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్. రేపు మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. నమస్కారం.